Demo, Muntio, Wano, Pansavio, Muya Sona Muntia. Oyerepa News. Onyuno Joe Ebronson and Samudwa Echeguono. Ya jibre ya wabre. Ya bepe bre ya bekan dia mama se anwumre. No nsia kase e wo bosha babro sign so. Digital address AK0187090. And some no do so na de bedi mu akotene bi no. And say Ghana mabunu bi e de krata akomra sebedwam akoma asoya. Ehwe Ghana empotamu ni mabunu ye yoso se asa ye fa dwene afa mabunu ho a yade a yemfa mabunu enka ho wo mu enhwemu eye ama enhwemu kakra akoso ewa akire yebedi ho nkomo na ewiase amansan kubatan United Nations won mu akwa asetena na enkoasom ene nkoayo a wo mode abibiman FM no ensesaye biaba ama mampane John Dramani Mahama wakasa afa ho dom kuma no dia tudwa se ensana obi a mampane John Dramani Mahama ejade atu nkirima akire no nkro nyankopon anim ni enkoyie emfama daache na kasamafo emabunu ewo sports mu wono ani otafo mrasha bedwani owura eko asafiasa wantiase the National Youth Authority and Youth Employment Agency 2025 District Assembly Common Fund no yamfa wono manka ho na yebekwa nkran pompuni manta monso a na watwe atwa mu ne beto odwase aban kirese Magdan Terminal no ewo Accra International Airport ho no waje ade afre ne nsem na nam so emakana ema na hyebedwani ema mensia nof Collins owusu amankwa kirese anamo aban atuwa yi die adabraka esa manwa tuberculosis no so no ewo nsem kakra ewo ha anamo a esate mantem kura bata hwa pomden so etu sebe ya ibetimi abo ho edawuro ni pinu na nwumire na ye kanfo ba ho se Kitima Herbal Center Daroma wasebra na wakote enamu yade se STI Oyerepa ne se so babasia wakote no no so de sa emema no so ete Adaroma Kitima Herbal Center sanse ono no de ya hyeda abodidin ene yade ato no so se eba sa yade no a wotu ase ebafia na afi wodi ahomeka ene ahoden ekofia emabiemu afi susumu amo kidni mu hawo ene so abapa brebuo mu hawo ene so ho sabio wani asuye wisiwisi wonamdua no ene hawa ba animu ena empo wa wo hwa wotimi so wapo no wapo so wodwo nso a wote ya oba mamu kadwe wo ba wo so saa wo discharge basa ade ne ba fita bi de yi sa katoa oba ye misrawo Kitima Herbal Center wono no wote so na mehunu yade ya pa sa wodi tutom kopio mo Kitima wotimi to ase emfama wo na kira kwan ewagu akwamata disi wa Dr. Ankasa no se frem wo ono akasa nso eno anu bedi nkomo Dr. Kitima no 0246914717 0246914717 kanji ne nsuo a obi adi ho adanse se eye akala nsuo na nsuo we no obi anim se egbowura dipadua ni mu a enema ayede ayo na eyi ne mafi bi afiri dipadua ni mu no ampa wate ase se eye posi ana besene ko eye kangen energetic drinking water eno no ezu papa we eni edi adanse a yemfere sanse magnesium potassium iron ena fi calcium nyina ewo minerals no de agimu mase be eye brema UGC wa na se tafo New Road about Junction 0241449191 0507379474 na kangen energy drinking water jindodo neton Divine Mercy Cosmetics enie yeta from Erica Cosmetics minua bema enne se wo hwekuro mu apetenge egun crofo skin jeze enku a ese crofo we de nya asem ketwa obo hon man anim Africa map world map na say college na nso obe anya wonimu a oho na eye wonimu Divine Mercy Cosmetics bra betonku papa be ma skin no aye kama pa
tuntum kokɔ wɔma enko nutrient nuane nuro mu a ɛbɛyɛ widie ne yɛ kama wɔwɔ nsɛm na papa nso sɛ liquid soap anti-aging brightening any kominini ɛno nkamfo a sɛ wopɛ leather bags wopɛ purse wopɛ slippers ɔbaa wode agu na ase wɔyi wakyea papa bi akɔ program ahodoɔ a weekendi yɛbɛfrɛ sɛ bra ɛne ɛyɛ divine mercy cosmetics ɛhɔ a wɔsɛ pimples agye w'anim abɔ so a bra o makeups ne ne ɛka ho nyinaa adum mesasa notch plaza ɔbɛn Alaska Star Enterprise anafrɛ 0553 457 200 0553 457 200 and 0544 430 774 0544 430 774 Erica Cosmetics was a flawless skin in no time. Yɛmfa sedane bi nso ɛma Midimafo Herbal Hospital Dr. Time da so ɛno no ɛdu gyamfi kumanine sɛ yadeɛ no ɛso sɛ mpanifo so mu yakura no a ɛduru Midimafo a ɛbɛyɛ kotoa bi sɛ edue ba singrete ɛno nti yɛntabiri yafo ne mfa ne nkɔ na enu ahodoɔ apempem ankoma ɛkɔ otwi kɔ abreman ana mpanifo aboaboa no agu hɔ no mu a ahabanuro yi yɛde bɔ yadeɛ no a tim kaja na kyerɛ sa hoɔden ɛtumi aba ɛno nti wɔsɛ bra no wɔmfa ɛbrɛ time ɛnto wɔ yadeɛ ɛne wɔ kɔda na no ɛso na tera yɛ no ɛyɛ mienu o ɛnkra pumpure manta mu poko ase mayira ɛwɔ trobo kropon no emu wofiri poko ase na wokɔ mayira no wonsa benkum so ɛne esi hɔ no mu akama environment ne mpo etimete yadeɛ no so 10% de aka no nyina ne apɔmuden ana asante manta mu nso ebua kwa atwema gogo kwantempɔ no so wobenya Midimafo Herbal Hospital yɛmfrɛ 0244 7742 82 and 0500 72 another 7215 Faith Homeopathic Clinic ahinema kwakwabi 18 mama Faith say yentu gidi anamon na yememeni enu nketewa na yade wa kese aye bodi anam panifo to nwure mu no yentu asie say ewa wodi no eye nyodwo yade stroke anase infertility eye fibroid anase diabetes ekroto ho a enguda na entomagofi na ehuna mane enwansena bebotwo boyi adi wachi saa na nkwada yi esre wo a eye diabetes eno no eno nti ko Faith Homeopathic Clinic na yentu ase bema wuduru mpamu ana wote so wo huna no timi hiti wudi kosua to ano a etimebene na kyerɛ sɛ wayɛ mmerɛ wɔ mpam botwo boy ne yanya so wuduru mpamu asi sheki wo so power na butu ani tie wɔ mpam sɛ adwɛ afei so no stomach ulcer asthma anase STIs yade ne ya amode so a ɛno nkyerɛ sɛ wontumi nsa emfa ma wo de ehia ne sɛ wubetu ana ma no aba asante mantam ahenema kwakwaben 18 yɛmfrɛ 0244 583859 ebusua to anamon na apɔmuden ne nkwaje bɛyɛ wodia wɔnom ka wo bi na nsɛm no ɛba na dɔnhwere ba kontam ana kasebo yɛde so mo nti ye Facebook no so no ɛyɛ Oyerepa radio ebumfo mpadada ne ho amanta makomako edunsia kasebo no eyi akyɛ na mu a midin de gangster cat ya mite nkura wo kon gi abo okra ne menne PSA Lodi enafe Krobia asante na nkɔbɔ ba kwa Ghana ha yedie ene sɛ mapani John Dramani Mahama wo betu kwan yi o so obekɔ bɛba adu pro betra mu no ɛyɛ ɔno ankasa ne nua Ibrahim Mahama private jet ɛna odidi ahyemfire elipa no bia fiti asɛ o makasa tie bi so kyerɛ sɛ sɛ bia ku sɛ benya ado ankani bo ekotrim ne nua na ne dia ntinka wɔde ne nua dupre ɛna ɛbɛfa wiem akɔ aba ɛfo bi ho bɛn esan sɛ ɛnyɛ ɔno nko ɛne nipa ebia so wo han yo san so de koba free o wo di sa adwuma no na sɛdeɛ ntitru donkuma no na ano da emu panifo ba akɔre ba bɛtu adwa sɛ hwɛ ɛba ne saa no a asɛdeɛ Ghana ha no no yɛn hyɛ da ɛma yɛni enini ma bi akyiri ɔyɛ ɔmampani ɛnu nti so ɔyɛ ɔmampani ne deɛ ɛyɛ Ghana nneɛma yɛ yɛ ɔman no gyapadeɛ ɛna wɔ sɛ wɔdi edi dwuma ɛnkɔnkɔnkɔ ba sɛ ankora bi die a ɛwɔ baabi no ɛna bɛba sɛ wɔde ɛbɛgye no ho sɛ kyerɛmena sa na sɛ wɔde bɛdi ahyɛmfiri fa no adupire wiemhyɛn na meka sɛ donkuma na san yɛn tibiem ɛne Alaska Natural Resource Committee no a ɛwɔ mmarahyɛ bedwa mu no ɔpani baako ɔno so di mu titima pa ranke mema ɛka ne saa no a ɛne kwaku ambratwum wɔse mampani ɛyɛ nsana obi a wotwa ɛde ato wɔ na daakye nkyirima no nso ɔmo ɛba no ɔmba bɛhu na ebi obi kɔ akɔyɛ bi san sɛ ɛnya ade pa sɛ wobɛdu mampani a ɔma na ɛbɔ ho ban bibia ɔma na ɛfa ho ka ɛmfa nkorankora bibia anyɛ ho ɛsan sɛ ebi kura no etiamra nzemni watching the Damai Gold mine being arranged
for the president's brother. And it is watching that the same brother's private jet carried the president on official state visits, free of charge, we are told, while his companies accumulate hundreds of millions of dollars in state-linked contracts. These are not separate stories. They are the same story. They share an author, a beneficiary, and a constitutional problem. Taken together, they present the most serious conflict of interest question to confront any Ghanaian presidency since the Republic was born. Minority on the Parliamentary Committee of Lands and Natural Resources has reviewed the ministry's latest press statement with our mind. Government's own admission in broadcast media and the documented sequence of events at their mind. What we find is not ambiguity. It's a blueprint for capture, written in two hands, but serving one family. In the use of the president's brother's jet, as we speak, we don't know how much the state is paying. And no nunti wapani kwa pratwum eye mpanimfo mu di akotre ahweye a ehwe ensase no bade bebudem ne paso komti a omra hye bedwam no nto de hyase mpo efri ene saa mining company a ya tabidi ya hye pani Ibrahim Mahama nsam so no na woni ne engineer planners no wo mu ntuo no ene waka ye ede besi private jet a mampani eyusu a Ibrahim Mahama de ya eno so mu nkobo kakra ene monti no ye to akase no eso a Ghana emabuna kendifo bi ultra krata tententen koma full stop horuban e dia koma asoya ehwe emabunu kendie ene wonye yo ensam so Metro Ministry of Youth Development and Empowerment womo se aban budget ene hyehyeye bia wo ye no yeyi mabunu afri mu ase emfa mabunu hu dadwene enim saa enkyere se aban no adwune Ghana emabunu hu wasi we de be de kill sene pobon eniti no atwa krata wode ba no na owieye no ohia mu ene semtwerefo kasai na Sharif Gali oyesi wo Ghana Chamber of Young Entrepreneurs wasi abano ehreso ntem so ade ade ahia pa se akuakuakuaku akachia hodo a ehwe mabunu ye yoso no wohwe edi budget bi eto won so se de be ya obehunu sika wo de ekoma won mo se bia Youth Employment Agency, National Youth Authority, District Assembly Common Fund ni nyina no se ya anwene wo mo kura plan afo mo kura jeze we mu nyina eye example eye hwesode a ekire se aban no sebi wonwene Ghana ebebunu ye yo ehun. Youth of Ghana shouldn't at every point in time be begging for what is due them. So we are here to simply ask for something that is already due the young people, which is that the National Youth Authority by their act is supposed to receive 5% from the District Assembly Common Fund. The Youth Employment Agency is supposed to receive 10%. But what we have seen over the years that is either this money is given to them or it's reduced. Even better that is reduced. Unfortunately this year, the District Assembly Common Fund went to Parliament with an allocation formula, and National Youth Authority and YEA were totally not in the list. So we think that this is a policy issue. We think that this is a clear omission. It's a big error because we are living in a time where youth unemployment is becoming a very big issue. So now when the two leading youth agencies, that is YEA and NYA, are supposed to receive funding, and now the same parliament, the same government is denying them the funding, then it's a big issue. And so we are calling on the government to immediately instruct the DACF administrator to go back to Parliament with a new formula, including YE and NYE. Sharif Gali ena akasano na eno ena Minister for Youth Development and Empowerment. Also for her emabunu ye yo wanu kankro esam so Honorable George Opariado wasi o waje ensama odiaba e wo krata so nyina ba soro emomu nsuro firi sɛ obedi nsɛm na chisabi wɔn nsɛm wɔn de ɛɛba no wɔn kasa wɔn mfa wɔn nsɛmpa enkodo de biara da.
development of young people in the South. And if you look at the act of the National Authority, there are only 12 countries that the PhD. So what it means is that if the common fund is not going to go to them, then a lot of the opportunities will have to be. Yo. Onimanyafo George Opare Ado wono ene yoswafo he Ghana emabunu yeyo ene won kankro ensam so miento anwumre no nsia kase bo no so ye ka wo sansam no ya boaboa no di frasante mantem mo dutan kase a yase ewonwunu Oyerepa wa ha ne akiripo enson eso na ye bo emoto mu a ye te sa Afro katachi ye nam Ghana fana ba bibia da mantam akomako edunsia ana kase boyi ebu ni chi bu mfompa wo so na nsam no ehuru se premier ni abekwai mienko nsam foforo emu abakwasam kire se akwasi kokko ebere bi atwa mu no wofa abibiman no mum ede ye nananom ekonko asomu a na anya asam ketua ebinum nam so enko asom no mu eto nananom ewo nsiedo a ye kasai aye ekam kese a kire se Africa ha de wonya bo eye slave so a na kire se abibiman no ye tware ye se fire se eye yentam kese a yempese ye betie na efiti yanka to apenso no ana sese abibiman asode akirem se ekwan a kwasi kokko ade broni anase ade nipa tuntum faaso no entwa yie anu nti ewiase amansan enhwemu biu na wo mu hunu se eye ekam kese ene kiresa asotwe a ewiase nanke yempese besie ana wo broni di nipa tuntum efemu na asam no mpanise wa no hono mu ana efu na no na wiase mansa kubatan United Nations wono mo akwa asetena United Nations General Assembly wono mo kwa asetena no wo mo akwaje atum se ampa ensam a abibiman ka se broni ade nipatuntum fa so no ahadwen na kire se ayayade ne ya kire se eni kwa se nkani pakomu nanso obroni efa nipatuntum no mum no wode yan efa mu na santokwa yi wo my Ghana yedi mu ntintimai pam na nsampo aban sesa yeyi wo soafo ohwe amanone ensam so North Town mra se bedwani yewra Samuel Okudeto ablakwa enya asam ketua wenya kwanya bi agina so a waka ho asam se akwasi kwakwo hwe se de ekọ so no ebi nsi biew na mpokura no bone bia na omudi di ni patuntum no wo mo hwe se wo mbetu asoka ede ama abibiman na no nene United Nations ekọ asetena na wabra wogusuo ebobo nsam ne ho no ana waje atum se ampa se enkoayo no eye wo haw kese enkoayo eye wudie enkoayo eye nomumfa enunti de Africa ye ka no edimu enunti ne waje atum se boni bia no akwasi kokko edi ni patontom fa so no eye ampa eye wudie pa na omde Africa afemo no na sa decision anasa ginase ba yi ana mampane John Dramani Mahama wo kirem se wiase obi edi hono mu a wo kirefo asempa ekodo ne nsem oka nyina no ene se eye ne gisam enye Ghana nko a ema abibiman nyina empo se wo ye nipa tuntum na se wo broni memu a metire diaspora wo kiremu a wo ye nkunimdie ene achievement ema Africa se de ye nananom ko mu no eye nokura a ewa bakosam a ne ni kwase nka enipa bi ede nananom fa mu nanso ne se nokura na bato abonten na se wiase nyina jutum sampa de ekọ no enya eye nkunimdie kese ede mabibiman mampane John Dramani Mahama ekirem se ne akọ no wo besre African countries eye abibiman nyina se wonom nka ma kire mu se priority abram na empata bia no sese wo broni ede pata ni patontom Africa e won kwaye ene nomumfem no Africa yempushi sa agenda no wo kasa ne mu nsem ne stood in this exact place and served notice that Ghana will move a motion to declare the transatlantic slave trade the gravest crime against humanity. This current draft resolution is a result of months of consultation and consensus building by continental bodies, nations, experts, scholars, and jurists, with the sole aim of achieving a united front and grounding the final outcome in truth, compassion, and moral conscience, remembrance, education, and dialogue. So today we come together in solemn solidarity to affirm truth,
and pursue a route to healing and reparative justice. Ebusiani ayeti ye Commander-in-Chief of the Ghana Armed Forces. Ghana Mampeni His Excellency John Dramani Mahama. Wojina simpiani apaso ewo United Nations. Wonomu General Assembly no. Simpiani apaso na wochirem se desie no eyenkunimdie kese ene no kura na nke wiase. Empese ebibimai beka nanso ebraso se yeka sa no kure no. Na afa dia ka kire ene se die broni kan se reparation empata ene akatua bia no abroni di bibini fa mo no ebibimai nkamom na de ye dia no yensa anye ya de emu nsem no no ya to aso ne kwa de mai Oyerepa 100.7 FM so ni Facebook no Oyerepa radio na mo a mo YouTube no nso Oyerepa 100.7 na yenim sa afia yesimu yi enima pinu an wo mu ade ba ko a ye hwe ya hye wo fa na se ya bɔ ne nkaye eye ensamanwa na we no World TB Day 2026 campaign no fiti asia de sa ebepe kwape ebefa so na ensamanwa asia no na afi kwabrane owobie no ɔno so atimi atutu no huyi na nkampese etimi kura free na brabom na nso anya apomden papa na santima ntemu kura batahwa apomden so mecha Central Regional Health Directorate no amuni Kumasi Metropolitan Assembly akabom ɛna wɔnom alonche kura na kyerɛ sɛ wɔma pound mase ɛwa na enkomodie no ɛna afi entoabɔ no afiti asie asentre da afi de no so no wɔn say yes we can NTB ɛkyerɛ sɛ ampa yebetumi ama ensamanwa no ɛtoɔ atwa na siesia no kra na enkomodie mu no ɛna Dr. Akosua Jima wɔno ɛyɛ pania bedi akyire a wɔhwɛ asantima tenkurabata apobodin no ɛsoro nkurabata no ɛkyerɛ sɛ enkuntabuo no ɛba bɛda di a afi a ɛtwa mu 2024 no ɛfa sɛ 2024 kra wɔde hyase firi hɔ wɔse wɔn ya nsamanwo kye wɔn mu santima ntem yɛ 3339 na yɛbɛwura 2025 afi atwa mu no ne pagya kɔ soro kakra 3385 bawo ho na se ni no enkosu ya fabra ebetimi aye se eyensanwa eno so ya de a eno so bi wasa yare na obo ha o se bia ya to na duro omohwe so eno maduro o se ase eno maduro no be na otwe mienu ko so me no ye ne de kakra o be se o sa ba eno so bori se obi a lot to follow up ana se no akotena asori fie ti won sanwa na enye obi na ato aduro ana se enye hunhum yare edro wo ha etu esi anokwan ipa so po mo na etinu po unto po sanwa na no mo yi omo way from mo ko se stigmatize eno so ya de a e ha nti po yare na on pese o ka che ni nua na so nya sanwa na e so po mo be o mo no so mo ba ye hwehwe omo so mo wo sa yare yi bia ko se contact tracing nti eno so ya de a e ha ye wo ho si e hwe na ne yare ni bia ye do to edro so te o so o ti ase ye ba o se edro no so a be hwe so anom ni ya enkwala nso yenya bebre no se ya hawa yewo oba wo ho na se ni no enkosu ya fabra ebetimi aye se eyensanwa eno so ya de a na sisi kasem so oboni se global fund egwa ye nso mayetu yare ase no omo ahoden ekofo tusi a nti nya obia de na ahoden abebwa ewo sika fem aban civil societies abebwa ama yakọ yare ewa asantimai ene Ghana manyina edamase within the Dr. Akosua Jima anti tuberculosis no nsawa Dr. Akosua Jima eto aso no ena wo kyese ebinim e wa adwen bi se sansanwa tuberculosis ye ya beifo ya de entoma bi nya to amakwabra ne wodi kpon wo se da bi enti sa enya no kure so ahunu nti wo bi a tuhu na mon ebitu etu ase ebetumi esinsawa ehu na ye fa santimai mu a 2024 yenya 3339 na ye se TB sanwa for yenya omono no afi 2025 and so yenya 3385 apostle kakran so enye bebre sa na ye hwe mo so a omo ayetimi ehwe omo bi no so apostle kakra sie ga ye boy ho mode de na so bebre wo ho a yenya nya omo enkola ye wo se ehwe omo ewo nsa wa ho no apostle kakra na so endu pe enti afi ye botaye ne se be hwe enkola nso a omo won nsa wa no ewo se enya bebre eni omo mo yare nsa wa no so ye botaye no so ye de se enu si no ye nsa enya nkaye enti egu so ehwehwe bisa wo wa fifretil enwumre oso ate kwa na akwo no so boja wo ma ebetimi aye nsa wa awa na ya enti wa yare sabia
di ahwe nhwemu a wansa wa ho ne enho aduro nyina no obroni se ye free ye gye mu sika bia ya so betu wa anamo mo bi a wansa wa na aboa no onom na aduro wa no na onom na aduro meyi yinim fi mu obroni se be stigmatize na oba wanso a e wo se wo kata wa no entintesio enwo abonte didi ye wa ho de e wo so a sa wa no ka mo ne pipa o mu a onyare but omo a omo ho de wo fom obi wo siche ya said opo da Dr. Akosu Ajima and I'm telling Wankano, we acting deputy director, Emma Health Service, Yawasante Mantemu, and Amoteno and Kane. Bedia Bayahana Baking Gani, Bejidi Sebe, Tie, Bedabase, Zamukaba Yanko Yananimwe, Yadika Kadada se, and Mabrubi the Krata, Koma Oswafwa. Share a year Ghana, Mabunu ye, yoni one cancro and some so, HS and no maybe one more, I say encoye, every sanano budget and one, Tim Mabunu, and home she be a woman, dear Yadiko, District Assembly no. Na Ghana Mrashaba Jamuso, Omuso Akasa, Afa home. Why na Kasama one minority, spokesperson on youth and sports, a year, and Mrashaba Jomdom Kutua, Okasa Efa Emabunu. Ene agudie ensem ehom ono so ne mrasha badwani ema altafo onimonyafo ekwo asafua wose asam no de eha adwen pa every say district assembly common fund no na yamfa bi ama National Youth Authority yamfa bi ama Youth Employment Agency a bayire pa every say wo dwumadi awodo bi youth centers bi a wosisi in the whole country Ghana baby we no ba kudi sikani ho ebede wadi se adwuma ne tie o se aban bla biem womra biem na so be bibi afa ho a waye bibi afa ho from 2017 ebesi samre ebesi year 2025 every year bia no ye ma eye National Youth Authority for sika se sika no ye twa ewo mbramu the National Youth Authority Act say 5% of GACF from resources no ye fa ma National Youth Authority in the 2026 year almost Ghana mabunu hu hia and until the DACF allocations no ya mo kapre ba kumpo the DACF allocations and asset formula na parliament approved this year no in 2026 National Youth Authority 0 why 0 Jena youth development of Mampanyi John Dramani Mahama or see a person obeso say youth development in yani bio and then a year trip sika coordination assemblies there no one was see a depot a year trip machines in Obra now so his excellency John Dramani Mahama extra 10 million Ghana cedis I was see a farmer drip headquarters or run Neil and Vanderpoint on headquarters one on the wood or say Yura Michael Youngson I don't see DACF administrator your man over 130 million on town office I want Krahana would now Mabunu dear or what your capre bampo you sing a day and me a farmer when not don't come on young say and Nadia you change and now about Bay of Montpellier and some more catch a yeno and it's about woman Mabu and Puntu Akoso. Now, Obama Mambu put to Akoswa. I feel the Sika or Yadema more from 2017 about Bessie Sambrino, or by the Wababy day, or by the Yefrio. Onimonyo for Equal Asefua. Miantwa Casiabano, Asway, na Yada Swa Genemo, Ewa Amano Semo Fres and Penesi at Tempo Anui, and Yenuan Yebutuo. And Chaya Nebeto Jassa, Seudru, a year and Cramanta Moa. Wamai Ghana, Yewia Mushejina Biakasia. Eye terminal 1 no ye kasa yi ye de ama wopani ane din ede Magdan enunti ye frɛ hɔ no mo Magdan terminal ewo Accra International Airport na ababeto dwa sɛ papa yi ni dwumadi a wodie efiti mfinhyia pinie no aban we ba ya wose da bi kyerɛkyerɛ pan wɔn fa na dwuma nto hɔ na terminal na wɔyɛ mu adwuma no ɛyɛ ɔman no dia enunti ye ntimi hwɛ sɛ wɔno sa ankorankora private person no wobe yusu terminal no edi apɛ wɔn ni sika edi agu ne botom ɛno ntia kasa yi Magdan terminal aban no kyerɛ sɛ wagye edi afre ne nsam asɛm de bɛtɔ odwa no ya bobo ho bia na nkenim sɛ ekuro wu a nadwa atwetwen ye kasa dwa no asa hyehyɛ ensuo pam ne nyina no ene sɛ kane mra hyɛ badwani a na wɔte akonya so ɛma manhyia nof mia me wɔfa ase Collins owusu amankwa ana wo kyerem sɛ eheu John Dramani Mahama mampani wamamwei ya yedufuro pe na ewiase ne mpani sisaboa kwakuo wodidi soro na so ose doto mu de no anso no obesa asifo abedi fom de no a wo twe gina ho no mu a obepa na pampam ane so pani wu kyerem san
Collins also mankwa echere mu se efiti yanka to apen so na mampani John Dramani Mahama o maye mampani kura no na Magdan terminal na ewo ho na eya samwa ewo court a ye ka say court mpo ade ne to make kase ama Magdan say asem no yenya ni wie enu ntiri won ko so anu anya adwuma firi se enkopem sa court no bebua no obi ntime nkyere ba bia se bio wo susan ade bode hono befa enu nti aba ne san ana asam wo court no mampani John Dramani Mahama ene ne NDC aban etimika se wonom emfa court orders na nya adwuma na embom ombepa mo pani Magdan ade no every terminal no eso wo kire mu ade etwa ne yam ama ye kasa ne ba bia ompese obodin etu ne se ewein ene se wo se na nsan wote wonom an wote se national security mrantie yi wonom abetiketi ene wo makoto de ahye Magdan offices no so ewo airport ho adan a vamus obi amfa ne ne manwa na efiri se aban ne se ahanom ye mfa ema mo bieu se wonom beko se wonom nkro na ye menya se so menya na no na Collins so mankwa echirim se de ekoso ne ha dwen papa efiri se yade a ebo akyenkyera no sa asorokwan ene koku ase abrante omote na da no mayam sehye wo kiremu ese asam ne wo court enti se kobasa mampani John Dramani Mahama etieti court wanimu a na akwate sa wode sebio abusua dwapade beto awowa se emwan Charles Kelling eba ne sa no a ya Ghana fo nso ya mfa atemu adwuma no enya hwe ehu pa emusem ne I say court anu asebedi kan ne say or restraining ye Ghana Airport Company Limited so omuntu omboni en cancer omonti ena omu ekobubu omu bora okopam wo e man ya reho sem ne say Juma Kono so Ghana for man or my for Juma. We are talking about job creation. It is uncle for now, say no collapses our business, no. Almost then no konkodi. Fees-based operations agreement as I'm every year. Sa agreement, no, a shemu se kopase abai ana say Ghana Airport Company Limited. So facility on person would free Magdan Aviation for one more. Emrano a year contract no chere say omo 90 days and san no matimi execute any eviction exercise but where the omo anke bi anship omo betia ne say chese on the 11th 1 o'clock am omachi desio na nkrofo omachi she omo nim say kaka moto bi for no mati asi ho why are we living in lawless state nti e be say omo panyin say as a matter of urgency and necessity steps in and make sure say issues surrounding unfortunate or forceful eviction no, on terminal 1 no, you better resolve it once and for all. Can I mrase badwani Emma Mensianoff ewo Asante Mantem Kropon Kumase ha ne din ade Collins owusu amankwa nene ana yete ye no afei uba Asante Mantem a DVL nkrabata ewa ha wo mo ne MTTD ya nso posi adwuma ni mu nyo mo nko National Insurance Commission akabum ene wo metu anamo bi o mo kire se enkofo bi e de ahyen ene na anamo a number plate no enka wo se eye yellow ne ehunu se ebia eye trotro ana taxi e kan sa no ane bia ye commercial vehicle kwabra no timi furo no watu kwan na wokọ we no nso de ente sa wo behunu car no na number plate no se enka ye yellow ne be se commercial vehicle no wo bo se eye white ne titiro mo se voice ya ba yi a se agi no se kire me na Toyota Ford yankofo de so bo se primika dodo ekukugu kunkofo sa no mo ka no na anamutuo no ekoso no ene yewura Jerry Afablo ya wodi dwumade mu ntintima de tu dwa se womafo anhwe no momani ankọ sa de no ho na wo kofo commercial car se trotro se taxi se ti na ebeba se number plate no eye white ya asamba unya insurance bia wo ho esan se yehunu se eye private car ya enye commercial car na emum se number plate na yellow dia ene hu se eye commercial car ende bibia ni a yebetumi ahwe wonya insurance Ghana mbremu no ebram ma ho kwan se car ya register no as private na odi be commercial activity enti ende de ye okwan se ye pese fa kwanya we so na ye ni driver for omo cars ni ye white number plate private number plate na omo de ye commercial activity ye ni omunya nkete odie na yetu omofo se omo nsesa no no mo change of use enti ye yesa adeche no be 1 or 2 weeks ye wi a ye be jaya to but afi ye babiuma na omo aye be chiche mu nyina no
yɛde wɔn bɛkɔ court yɛbɔ passenger fo no nso kɔkɔ sɛ cars a yɛaresa ne private wokɔkyerɛm na wotua sika na wotrɛm sɛ ɔmfa wokɔ baabi na sɛ nyame mpangu biribi si a wonya insurance claim bia ɛsiane sɛ car no ɔma insure no for private use only ɛnyɛ commercial ade nti no car sɛ asi station a ɛyɛ amamforo deɛ ɛyɛ commercial a number plate no yɛ yellow ɛno na mmara mu no mmara ma ne kwae sɛ ɔmfa nyɛ commercial activities nti ɛnɛ no abusuafoɔ kyerɛ me yɛnum asɛm ka masom a peter afo nkansa ɛyɛ pani abɛde akyire ɛma national insurance commission na wɔde kɔkɔ ɛma kyɛ sɛ apassenyafoɔ sɛ sɛdeɛ ɛgu so a wɔka no ɔbɔso ba no bɛgya pa yɛ nti wɔn nso ntie na wɔntie na sopɛm paa General public in them from say they should be very careful when they are joining cars because most of the cars, insurance and we say all right, but we say class and also one. They are a private, not all you soon as commercial. What they say, oh boy, own goods, not the funny part, no discount. Own goods in the wow car, who they found no mark baby out, but they be fat at the funny part. Accident this year, insurance company who's a and a change of ownership. Talk making sure say we change of ownership. Come on. Wabani Peter afọ nkansa wie yie na santiman temu National Road Safety Authority pẹni ọda no ne ewura akwasi ageni mbu aten wono nso so eche se eba ekwan so brebre he wo se de adwuma se bi kusa bi anya ado obi nkasa obi kọ na nka wo meduru fie da bi ye nyere pere se kọ akuduru fie asundwem kanka Easter nso so eba eye kwan so brebre mo obekọ akodi Easter ba from epo mu kwa uni ade no omo hweye access and no basically no it's a speeding issue. We can tell them for no. So now you get me at your meet and so on. And therefore be great. Normally on the built-up area, that's a baby. If you up on your banner, say the apple. They say don't go more than 30. Who do urban area? You want to man? Do any highway, any speed zone baby? Waiting up for 50. But maybe any power no man go more than 30. It's Easter. I say you probably be a bit wrong quantum for so. We making sure say you know much and can for. The better you make and so. Oh yeah, vehicle occupants and as a passenger so. The best say speed in the cost back at your ocean can you amana ba phone. And so do police checkpoints are obviously. Ya friend wo pani ageni mbuaten na motin wenka no kwasi ageni mbuaten wono na we mantemu pani eda Road Safety Authority krabata no ano 100.7 Oyerepa radio enwa suguso no yewo bosababro sam adum yeben Methodist asori dino na yeto akase no so yesese gie no yekọ ensam fufuro emom ebe nenan enie make say 21st March ayabosumi miense ya ne da to so aduonu baako ena sambisi ewo Northern Region tifi do mantem tamale ahinkro emo ene sen owura bia owodin ye friend Ibrahim Mahama ene ye kompota mo hon mamfo nim pa se we visual artist chese ye boni di pa man mema nyina chobo ye boni di pa na ene sen enkrane ba se wonam kwantempo mu a ena wo fom emra etom na ho Sabra na IGP Special Operation Team B. I am from Black Maria and who popo. Hey, how dare you? Who do what off on Beduki Mapa? Enti a honwana confrontation bibi kakrasi yana and you move him Ibrahim Mahama Kakram de Musakano. Enti obey news conference or friends I'm trefo Edibe 2 1 many say Sebian Preduasa Sebia Sonwa BT no a highly inflammable chese a broker cran no mobo no so no. Akon video mu pa fi se hu nanimu a na nanim so ayesam ampa o friends am trofo de to on manimu ano asem no kodu police headquarters wo enkramantam ene dey watutu nanamo akọ headquarters won mo wakohia empanifo ene wonum adi nkomo na numu no ene kitahudie no ko yie ma no wo se wonani age pa fi se wo ko ho no wo se IGP ne kasai pa ekire ne se wa hwese wo hwehwe ensem no mu na owchidie mapase ensam no so obehwemu akosi ase enti Ibrahim Muhammad trese kuyi ko keri wo maya de se won matie na asam na so pam na fe IGP mpo ene no edinkita ho afa na asam no ho. So as I said, we did a press conference already in Tamale and we told you what transpired.
that it was an altercation between my uncle and them, and I happened to be sitting in the bus, and I was filming, and then the filming agitated, and then it led to the assault, both my uncle and I. So that is what caused the whole issue, and we're just trying to get to the bottom of the matter. As we presented our evidence, so now the police, in their competence as it is, are going to also do the investigations, and wherever it gets to, we'll be very grateful. What do you mean by we caused the whole thing? That's what No, but that's the thing. That's why the police is doing the investigation. Because if you're in your car driving, and then you have an altercation, even if you have an altercation with someone, and the person is a police officer, at least they, knowing that they are police officers, they are supposed to exercise more restraints, because they know that they have more power. And that's what we're looking for. That's what we're talking about. That you have to be able to exercise restraint. If not, at the end of the day, all of us, including you, will be at the mercy of people who have more power over us. So dramatize the whole thing? No, why would I dramatize it? I have so much work to do. I have so many things to do. So there's no cause for drama. If I want to dramatize work, I will dramatize it through the work that I do itself, not through these situations. Yo, Ibrahim Mahamano no. Na DCOP Grace Ansakrofi, Director of Public Affairs, Emma Ghana Police Service, Major, where a contract for Winkita who did some so Emma Ghana Police, or their two just say IGP Ashe Police in Penning for a police professional standards bureau say one who has some Nkosia Bruni Becca say criminal and professional conduct. Say a Rukasamu, and as a man for one quantin, a quansotin, and ya one majuma, omufree, one majuma, and she able police ethics in a mo, omufree muana, Nina Muko, come, study a beya, no credit, no fanfare, a bedadi. IGP listened to his side of the story, and he assured him that investigations will continue till we get to the bottom of this matter. As most of us may be aware, the day the incident occurred, as soon as it came to the IGP's attention, he directed the Police Professional Standards Bureau to commence an investigation. And we assured the public that both the criminal investigation and the professional conduct investigation both will go on alongside, side by side. As we speak, the regional command has done a lot of investigations so far. They've taken statements from Mr. Ibrahim and his team. They have visited the scene. They visited to check up on him at his residence. Today, they have come. IGP has heard them. He has directed, among other things, that the CID, that is the Criminal Investigations Department headquarters, take over the investigations. He has also directed the Director General Police Professional Standards Bureau to expedite action on the investigation. Our assurance to Mr. Ibrahim Mahama is that the police are willing to work with him throughout the investigation process till we get to the end of it, and we have assured him of a thorough investigation. DCOP Ansakrofi, a contract for Emma Nkitahudie, Ghana Police Service, Ejubekrono. Miento nyumreno nsiaka siebono so, ye kwa amanyosemu biemu. Na emrashe bedwani a wati akonya so ewo afutu ewo mfimfiri mantemu wono ana Ghana emrashe bedwam woye edom kuma no ba no dani yewura osahene Alexander Kwamena afanyoma aken wodi atodwa sanya meyi adomu a 2028 abaye kwakoto no se NDC edia program ma MPP benya majority in parliament and yesi kai amaru akizi azibiambiam afanyoma aken ede sansem we nyina todwa enne wobra wone tertiary students confederacy TESCON wono omuhyiaye ana wo kire mu se de ekwoso fiti 2016 abatoɔ no emu 2020 abatoɔ mu 2024 abatoɔ mu no amachira se NPP amanyokuo no wo mosua niema bebre no a na baabia na wo moto atie ne nyina no wo makoye alteration apempam ho atuatua wo moto eno nti 2028 ne de eye kowa ni kowa do bewo ne bewo asomdwe kwa so no brofo o yusu ene se NPP benya a decisive majority na o kire mu a se TESCON fo no ko mkotodwanim na se akristofo wo mu a omo mpae no a wo mo nwe tons no pa ma NPP amanyokuo no ene obatini so roboro kanta ya asada nso ana se ye nanano mosramifo ne bi nso wa TESCON a ene ala ho akobado so wo nka
na wɔn nka nkyerɛ ala sɛ nkunimdie bɛyɛ MPP foɔ dea na nananom nso a yɛgu nsa no so kɔ nkunyadan mu a wɔbɛtene twa ɔmanyaba na mmaa no agye so ɛpia o wɔse NPP no wɔma yɛ homework ni yie na bibia di adanseɛ sɛ afentam nie a yɛwura John Dramani Mahama ba yɛyi nneɛma gye agu nneɛma ayɛ bisi basa Ghana ayasa manga no adwaye adwan ɛno nti NPP wɔn benya majority in parliament 2028 elections. We are 87, but trust me, to me, I'm to me. I'm not a because I am mighty. Yes, yes, I am mighty. I'm 189 and Jobu. I'm 189 here, empty 189. Yay, and you crop parliament. This time we want a mighty huge. We need majority for Dr. Baumia in parliament. And let me tell you one thing. The feeling I had in 2015 is the same that I am feeling today. 2015, I had this feeling, said, look, no matter what, the way we need 2016. And we did. Anyway, if you don't catch them, you say, oh, Mahama no person but come back. Obey 110 no. So we read. And this is for the common candidate on where. Enti Yera Alexander Kwamena afanyoma ken ana wade nsɛm yi atodwa na wokyerɛ mu ase de osika nsɛm no sɛdeɛ NPP esi lusu 2024 elections no ahye wɔ mo paa na wiase mpane se ohia ni senintohuro ehwie gu a ɛyɛ ne ya esini sikani a ne bɛwuo ɛno nti wɔkyerɛ mu 2028 deɛ a decisive majority MPP afada dada ayo na ne ntoaso no no wɔkɔ so kyerɛ sɛ wɔsi Ghana ha MPP wɔtaate MPP for ɛyɛ akanfoɔ party ekuo na ɛyɛ MPP yɛ akanfoɔ party wɔkyerɛ sɛ ne no korɛ ntibira a wɔahyia test con adesuafoɔ no mu di nkɔmɔ yi wɔn fa nto wɔn tirim wɔn na ɛmɛbunu wɔn nka nkyɛ Ghana adehyeɛ sɛn sɛ obi a wɔte wɔn ayi mu no enim sɛ Ghana no a yɛteɛ ne sɛ bi ekusa bi enya ado obi a wɔ baabi a nakoma wɔ ɛna baabi a nso ne baabi obi firi so awunu nti ɛdɛn MPP no ɛkɔkɔkɔkɔ yɛ akanfoɔ party akɔfoɔ bi aka nipa so nkɔ adidi ɛwɔ mayi mu bibi adane na mayɛsɛm wɔ se ɛnyɛ no korɛ voter. My dad is an alumni. My mom is an Efutu woman from Central Region. And by the way, in the last elections, Central Region, we only had 4 seats. So, if we are looking at a majoritarian system, where you will say that MPP is an Akan party, why would I be the minority leader? It means that the leader should come from where? Ashanti or Eastern, correct? Yes. But that is not the case. There's a reason why when my colleagues were speaking and advising you, they talked about hard work. Amongst us, we realize that the party colleagues will say, oh, let's give it to this person. There will be some small debate. It's normal. But eventually we will settle on one. So I will plead with all of you. Don't allow tribal bigotry, tribalism to sway your thoughts. Enti Penny Alexander Fanyoma Keno no na donkuma no ba no dunya be de akire Deputy Minority Leader Mami Patricia Piedien was a man so cram more chefa test conform amunti ya MPP mo fo anso toto fom na mo hwese de ma fo ma no so so ekeka na mo ntwomra MPP nim campus. I'm going to charge all you ladies on campus at this point in time that you have a charge to deliver, and it is important that we all try and strategize. Don't present yourself as the, I don't know how you call yourself, those who present themselves as if
snobs. I'll tell you, don't be snobs. Present yourself lively people, encourage people to even form book clubs. If you have books, share those things and then try and attract the women. Now in Parliament, we only tell women in Parliament. Even though we have 41 women in Parliament at this point in time. So what are we going to do to ensure that in leadership, in representation, we have, if nothing at all, about 30% of our women in Parliament? So you have a responsibility, and I am going to charge you to do that. And I'm not only charging them women. The men should recognize that we are partners. And if we have to succeed, we succeed together in partnership. Tiabusiana no we Maame Patricia Piaje we don kuma ba no dini abedi akire. Wasam ya samon masam sensam mai mun sam ne ya sam ne de ma wo sakase ne mun sam. Kunata Voluntary Organization kuwa enhye abayase na ne nanu ni ene Alhassan ya wo se aban no enhye na omwa sebi woni a oswaso anoma wo ba kumase wo konkrense e from kaya yes oya ba ko akaya yo anasa pawo pa kumase ade pawo fo se de be ya teenage pregnancy se won ba kwa kwachi ball mprewanyin sen no nyina be free officer unam kromo nkwada nkete an omusoso a enoma no na o se awrahusam no se wonyem kra na kofo kunu bra wo beba no na akokla obi a mpabo abobo na ase krampo won po hu ana awra ho kire se woni kobo ai woni pona diosia enso wo bru frisha diosia na dwumbo ne so che kuma diosia na akofo obi ba kwada ketoa se ya brantie so a we he na otwu moto wa wa hwi oto sane nam geto ba wuruwa na wonfa hwe hu a nani na fom se obehwe akwada keto yi a wanyemi na kire se ankam nkotua ka wode ka ba fie wo koye adwuma kope aduane kakra adede enso wi a kire no akofa nyinsen prewanyinsen na abronti mutum na wa hye ni mutum onipa nuani nipa wo stress aban emwa pawpafo yaja ya maame no ma omo kejeti amaka ene makola ina odo a omo ne kaya yefo na etinase no ya me hye obaate bia wo makola ena wo sa wo kejeti amaka na me hye mu nyina na nya me hye Ghana maso nyina ifiti ase openi a oda GRA Anthony Kesapo ena openi a oda NCA Edmond Fianco madawro ma mobodi bonti na eja yetimedi abrei yedi idi fito yedi enigie advocacy for the girl child party ayeye na eja mobu anti netimi yes abrei wonti na masipa na eduma paso amoya emagana yeda ase Mr. Ghana fo ayaye fo ejo mo pre a national phenomenon, require the national effort to solve the Kayaye phenomenon. So far, that's it. I say government, you are trying to say, but so ye BB, into Ghana for 9 times, not a job. Why do you work now? Yo, and the Kaye, power for no so, say, Sebi adwedwen wosumye mu ba bia de utri beto no ehia pa ansa na akokɔ diko akɔpɛ kakra obedie na ohia mwa ɛwɔ hɔ His Excellency Awula John Dramani Asankusu Mahama ɔmampanyi ɛmwa wɔnom Power for Nibino na Idil Fittle Party and a Kunata Voluntary Organization and a Pamela Bridgewater Project or Yama Womo a power for a woman will be a one cry a ho
ɛna adesrɛdeɛ ahodoɔ wei ɛbɛtɔ dwa miento akasiaba no so na yɛn kɔnsɛm foforɔ mu a yɛba asante mantam mu na menhyia local prisons wɔba apani a wɔdi animu ɛyɛ DDP Hannah Hilda Ewuame yɛka sɛ wɔn na yɛ officer in charge na wayɛ dwumadie bi ɛde ama neduafo a wɔnom ɛwɔ menhyia local prisons na ɛyɛ nsanodwuma ho nteteɛ ane ɛde ma wɔnom sɛ na ɛbɛyɛ a wɔbɛpia abɔnten sɛ neduafoɔ no na sɛ bio wɔn nkɔyɛ ka ɛnna busuafoɔ so na mbom no wɔn bɛtumi de wɔn nsa ayɛ biribi firi sɛ wiase mpɛne sɛ fufu a ahyehyɛ mu ɛwɔ animuonyam ɛsena nwammɔ bam wɔbrɛ wɔde nsɛm ɛɛto dwa no ana wɔrekyerɛm sɛ mpɛn pii no sɛ nneduafoɔ no wɔn mu firi afiase ba na kyerɛ sɛ wɔn abrabɔ polisi ni bi borɔfo wɔsɛ wɔn nenam haircut skatra kyerɛ sɛ sɔm nenam nie bɔ no gaako mfam gare saa ɛno nti dwumadie no pɔmpɔnsoɔ no nyina no ɛne sɛ ɛbɛboa aberanteɛ ne ababawa no a wɔda afiase no ɔbɛpie no no afei wɔtumi ɛpam ataadeɛ ɛtumi sena hweneɛ ɛtire mpo gyaa no a wɔbɛbɔ ewie dwumadie a yɛahyehyɛ a mohwɛ no fɛfɛɛfɛ yi ɛyɛ chef Amisu Foundation foundation a wɔbɛdesade sɛ ɔma bɛyɛ workshop ama inmate a yɛwɔ menhyia local prison workshop no what it is about ne sɛ ɔmɛkyerɛ yɛ nsano adwuma ɔma bɛyɛ pipi yɛ ɛwifɛ nsano adwuma ebi te sɛ catering emu bebree yɛnim nneɛma nketenkete bi yɛ ba yɛka sɛ yɛyɛ ntɔn a yɛntumi nyɛ ntɔn ɛnti ewie yi deɛ ɔma bɛkyerɛ yɛ a ne yɛ aduaneyɛ ɛne yɛ baako yɛbɛsua sɛnea yɛyɛ pizza sɛnea yɛyɛ shawarma fried rice jollof rice ɛna nea yɛkaka ho nyinaa ɔma bɛkyerɛ yɛ yɛwɔ another section of the workshop a yɛn nua no bɛsua sɛ na yɛpam adeɛ another section ɛyɛ horticulture ana flowering yɛbɛkyerɛ sɛ na yɛ send it to flowers another group so yɛbɛkyerɛ mo baba mmarima no bebree mu sɛ mu bebree mu nim eti yi enti DDP Hannah Hilda Ewuame wɔno ana wɔyɛ officer in charge ɛwɔ menhyia local prisons ɛwɔ Kumasi Asante Mantam ha na nano sɛ yɛpɛ ana Kwame Nyame wɔno ana wɔyɛ leader ɛma chef Amisu Foundation wɔno ana wɔmoto nsa frɛ no sɛ wɔmmra na wɔmɛma neduafoɔ no nsanodwuma ho nteteɛ wɔkyerɛ mu sɛ nsanodwuma skills ehia papaapa ɛno nti nyame yi adɔm na sɛ mɔbrɛ so na sɛ yɛyi mu sɛ mu nkɔfie a wonim ade pam apam wonim akonnwa ayɛ ayɛ wonim kaa ayɛ akɔyɛ adeɛ bi a wɔasua no kɔyɛ ho adwuma ɛyɛ si ani no so sɛ yɛbɛkyerɛ prisons ɛne orphanage ɛne streets children ɔmo ni adwuma yɛ yɛbɛkyerɛ ɔmo adwuma sɛdeɛ ɔmo nso bɛyɛ adwuma no ɔmo nsa yɛ akɔ ɔma no ɛno na foundation afa ato no nso sɛ yɛyɛ de aboa society yɛhyɛ aseɛ 2024 nti first one yɛ no menhyia first one yɛ no central female prisons ɔmo na yɛde ɔmo start ɔmo na yɛde ɔmo bie foundation ano nti menhyia for yɛ second place a yɛde ɔmo start ɛne a yɛte yɛyi ɛyɛ wɔpani a ne den de Kwame Nyame wɔno ana menhyia local prisons ɛto nsa frɛ no sɛ nimdeɛ kakra a wɔwɔ no mpɛne sɛ wopere wo nko a woti ɛwɔ wɔko anim a yɛgya wɔ amanfo so nti bra na bɛkyerɛkyerɛ duafoɔ no a wɔabɛkyerɛkyerɛ wɔn nti ɛma no wo a wonim togbɛ akyiɛ no wonya kwa pie a kwakyi togbɛ anaa bankyɛ akrakuro no kubee yɛwie ne awie wɔtima nkyɛn mu na yɛkorɔ nkwanta no of mercy nim ɛkyɛ sɛ kpasa ɛna no da na bɛtu adwa sɛ ntɔkwa bi asi hɔ no mo yɛyɛ bosumi a ɛtwa mu no de di kan pɛpɛɛpɛ na wei no esi ɛwɔ abunyanya ne siye na saa abunyanya hɔ no ɛna kɔba sɛ busua bu ya hɔ ɛfrɔ mo bunajub clan ɛna ɔmo ndi hyɛ baako ɛfrɔ mo tu ananom wɔn se do na ɔmo ni bidi abedi no kɔhɛ wɔn ase kuro no fa aka fa na wɔpani for sakwasi dana ɛna de atu dwa sɛ wɔn ma na wɔtwe mienu wɔn de hyɛ na wɔwuo no sa mpanimfo ahwehwɛ manim ya edi kan mo de si IGP na so
ni mpanifo do mo ye hwemu ma yi mu se wo mo hwem ne nipa mo di sa adwuma no wo mo fo mo di mran kratam na so twen fata mo ye fo mo ante saa corona ka fa no mbesa ahyefa no ama fa no agu na no so abaya manfo ne nsim. Well, we need 2 weeks justice because the crime has been over almost 2 months now. So we are only appealing to the government and calling on him to execute immediate justice within 2 weeks. But after the 2 weeks, if we didn't hear anything, then what it means is that the laws in Ghana are not working. And we know the laws are working. So therefore, we will not go beyond the law. We will still call on government. So we know that these are families. People have been tormenting us for too long. But because of our patience, that is why they took the courage to do what they have done. We know, like I stated in the press release, we know we have a land issue with them. But for the sake that we are brothers, even the man they murdered has a daughter who has been married to them. And I can tell you on ground that he has produced 8 children with them. So because of that lineage, because of that family relationship, we have been taking everything light with them. So we never expected this. This incident, we never expected it. And it was an attack. There are so many misconceptions about this incident that we fought. It was never a fight. I want to state it clearly so that anyone hearing me will get that right. It was never a fight. They attacked us at dawn. On 31st, when the incident started, they came 3 consecutive times. We called the police, like I stated, and they came. But after they left, they came again. That was at dawn when everybody was asleep. You can see this old man to run unexpectedly for his life. Thank you so much. Thank you too. We ayo penny for Sakwasi Dana. Ono ena uja busuanu anemu na mote no nkan. Yentwa wetewe. NDC amanyokro no won mami pa se wonum beji asante mampon akonya no atena so na NDC national chairman eni Owura Johnson Esiedun Ketia aka General Mosquito was a party executive no omonyiri omopa kusa karifinka womunguso omo twobo ye won fa ne din ahoden enye akonya no na won modin se obetretre nkrofo edin oberegister nkrofo said ya 2028 afimpi mienu ni aduonu nwotwe aba ya beto no NDC benchini kakra amanyoko wabadi nkonem branch elections ya besremo data di ka ba ya ka se ya register wo epesi free a party mu aba NDC mu ya se mo obi a ba so be register mo ka se party na ya ma ya pesi aje mampon seat no enti obi bia o MPP ni a opese wa ye ni party na wu se enkoye opese obeka e hunu mo tue ni di na mo pa no kan. Owura Johnson Esiedu Enketia wosi sudua se ehu hia se party no structure no ai ombema no aye adwuma we organized labor organization na bibi asa so eno na we amache won ye koya ni mu a wonu betimi e dia kodi nkunim na edu abato obeto a ne de mawu ni se afi NDC branch executive for bobo adwuma ai ade kata eno di ebeya bebre dodo anu a wo mu bri wo mu mojani eye aduma no wo no prepare so ye be sremo owo sika o oni sika o ko ka se afere obi sika ba e beje na wa pam nipa na odo wa bri ni mojani eye aduma na ma practice no aya akono se no a aya about to do biem now small be say on house to house village to village enkoye aduma obeka say sima osika no na enkoye say aduma enunti sa for na wo mo abobodi aye aduma ma improvement yo enti Owura Johnson Esiedu Nketia
national chairman Jemtreni Emma NDC benchinia kakraka amanyuku afei yemfa enkaiboi entoa moso enkaiboi yenhyase wona wote paso aduana busu apani kwabena kwache ewo odiom nana osai amankwa a otosom yensa odiom hene nana nya konfrem poma a otosom yensa odiom hema chiame kwaku mensa ewo odiom nana ata entry yakwamu hene ewo odiom anuanom madam Janet Oseusu sister Amafosua sister Ekuamu Akoa Owura Kennedy Asamoah ana Owura Collins Asamoah Emma Nicholas Apia owo Oboase Joyce Apia we businesswoman ewo Kumase Linda Apia your friend ma mesewa we manageress Annex Plaza Hotel ewo Bekwai ana Julia Apia we ta friend nana Asantoa wano so businesswoman ewo Oboase Emilia Apia businesswoman Kumase wonye busua nka yina ide areho ese yese wonom emame wonom nana wom bi bia no mame abena afrakoma edaya wansori otiase ne efre no abena bruwa wonye mfinhia no aduosia enson 67 years ewo atiasefo asase eso nyame ya adomu a eye ne ho hihia ne sei na tie wachina fiada March bosom de toso aduonu enson wom de no beto empem ewo owura Apia ni fie ewo Faoman na ofiri hono mu a na afei watoa so okay weki pie no ebekwaso ewo owura Apia fie ho ewo Faoman na ehwan so de no beto empem ewo Faoman bekwai na busua kire so obema so de akwa Ebenezer Methodist Church ewo Adankrenya bekwai Adankrenya na opon frenyam na se bibia boko Anna afe no obema so de akọ odium emusiye na wakopene kurabe ebusua kire se memene da 28th March obaba betrase ewo Faoman community park hono mo a oprem tobre ekopem se anwumre no nsia ebebo ne kwasiada eye March bosom de toso aduonu enkono obaba betrase ewo Ebenezer Methodist Church bekwai Adankrenya efiti anopa no nkro kopem prem tobre na wada nyankopon ase na opan so de a no wasa betena se ba bia woye ayiye no a prem to bre kopem no nsia na nadwada eye March bosom de toso aduasa wo betena se ewo Owura Apia ni fie ho no mo a ewo Faoman na abusua nkomo bia wo ho no wone abusua adi nana ba fo senchire eye enkaibo enie nana owusu subrono agemai amwamwachi asehene nana akua friye amwamwachi asehema nana bo achi asibe ankobia hene amwam achiase nana sai yawo ochiame amwam achiase ebusua panyi osebo nso we kwankyerefo Tonisco Group of Company and Crime atakra bedudo don friend Johnny nana nya akuduruwa kwakudua senchire wo Kumase kwadwo oti amwam achiase nana cha kakari senchire wo ye krani honorable chairman Kwame Bonsu Ejeso constituency chairman no NPP Oyeba ene asene abusua wo amwo machiase omuso yemfa kasa video so nsie yema wo se na bafo senchire na oya asene abusua panyi amwo machiase na we see you Ashanti Tires Company airport runabout Kumase onye frishia dio wotwe enum wono ena oda fomi nyankopon eboa memenda edi enim ya na ode ne tumpem ewo ne fie ewo amwo machiase anto akwan so amachi no na ikusi anopa no ndu na afiade echi a wonom akra no ewo amwo machiase amusie ho a eyiyo no obe na amwo machiase school park ne so anto akwan so dumienu ekusi no nsia ne nyina eye memenda edi enim ya 28th March nyankopon eboa kwasiara 29th obekọ na asiesom ewo Believers Worship Center second chance Kenya say hono de asede koma nyankopon na fe ofri ho a abusua asan betrase ewo ammo machiase school park ne so anto akwan ne so donko ekosi nonsia osra boafo adomfo ajanfo adofo se odamfo na oba akofo nchire de dom ene ye ade nti yemeta wanchi yemejamo na enye fe na lafia obribia afunya ayankobia hema bosugua ene owo sanso na asechire busua pani akwasia akona ono so wote yi paso bi nana edu ankobia hene ya wowo abiri
anabo pra ofuru krum di kru nsawam eja ya wonya ne baby kro dada ene late na osai tutu odo na se osai ya bra otiase ukunani ene bafo edujamfi nkane no no kire se kwapra hene eno no nuafo bi ene Emmanuel Amankwata wa America mem Emmanuel osai wusunso ewo English enkwadai ene Isaac Ochre Shwa Magazine Emily Ochre Jodini Adum Grace Gifty Pepra enso kane no enim se Gifty Ochre formerly known as Gifty Ochre UK da so frɛ na na se nkane na na ye frɛ no okay wo English mem na woni your county say Emmanuel Ochre ono so wo English wo wura ye saban na osei brefo ewo English Elijah Ochre ewo English Mrs Gertrude Adoboa Taylor o nurse ni ewo enkran wonu nyina to abeso no kire se Madam Agnes osei tutu ti ase rodo no ase akua poma akua donko na ne ta frɛ no adusia enwotwe sisieti no nyaaye wode che ne atwedi ampo ya adom a memende bayi eye busumi womin ne da etoso aduonu nwotwe pepepe atonsu Kuwait eben ohima junction wonu a kumasia na ye de no ato empem wegina so afusum de amano Presbyterian Church atonsu Kuwait wonu a kumasia obekwa akoya amania kotunu nem ewo nwene so number 2 odan won ho a memenda kuru ya de edi animu busumi womin de etoso aduonu nwotwe no atonsu Kuwait eben ohima junction wono kumasia bonten so pronto bre bepem anwumere no nsia wonu ma misika se yi ade chen akwasiada de etoso aduonu enkron Presbyterian Church of Ghana Calvary Congregation atonsu Kuwait donkron modi twedi ampo aseda koma no odan wo ho a kwasiada kuru ya de edi animu de etoso aduonu enkron no echesa atonsu Kuwait fa kotan ya yie memenda no ohima junction wono donko ebepem anwumere no nsia no de kwasiada de no so aso ye de eye nkuja mombrai na momejam yen abusua ye de esia ne sa na eno no Mr. Nkobia chiao Sankobia utie pa madamfo nua wofa madi nyina Mr. Nkobia oche so ye kai wate ne mo adwoni abusuafo nyina Mrs. Sankobia echia mu nyina yempon Kasiebo no yedisi na kasiebo se mufo ye owura Emmanuel Odro Korea wono ne se mu ema yen G McLeff ye executive producer ana afen so no Papa Sly Joe Bismarck ana senior Archie wo so ede ekọ Facebook no eso na nana ya pepra ene akokọ a obe woni na odi bebesre Patricia wo so betena mfidi na chi piepia ye ede ema ye so a empani betena se asomfo miensa ane ebe adwuma mede de gansa katia mite nkura wo konji abo okran na empani tena se a sofo